Mr. Ramachandra, founder, Good Creations. How can leaders ensure a foundation-first, technology-enabled approach? Good morning. Thank you so much for the wonderful opportunity. So the future trend எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, see, I would come from SME, 20 years of my focus with SME hospitals, small and medium enterprise hospitals with 500 plus doctors, organizations and all. See, I am looking at it like this, value and velocity. Value is our core value of all our hospitals, and velocity is the speed with which a hospital grows. Correct? இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். See, the future எப்படி ஷிஃப்ட் ஆக போகுது, we are entering into a digital intense decade. ஓகேவா? Healthcare is entering into a digital intense decade. அப்போ the shift is going to be ஒரு first phase, second phase ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்ல செம்ம ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலி டிஜிட்டல் அடாப்ஷன்லேருந்து the shift is going to be, the real shift is going to be digital maturity. Yeah, please absorb this. Digital adoption kept focusing on cost reduction, speed, efficiency. இதுதான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். We were trying to understand, that digital maturity is a value-driven transformation, digital transformation. இங்க values பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So the future, the next phase is going to be value-driven digital transformation. Values, as Sir said, trust, ethics, transparency, genuine care, human impact, இதெல்லாம் தான் values. Technology, இதை எப்படி anchored வச்சுக்கிட்டு நம்ம ப்ரொபெல் பண்ண போறோம், that is what is going to be the real question. Okay, so imagine like this, patient is entering a hospital. Okay, if she knows where her data are going to be used, trust tick item, right? கன்சென்ட் வாங்கும்போது ஃபைன் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லாம கரெக்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ரெஸ்பெக்டோட வாங்கினோம்னா டிரான்ஸ்பரன்சி டிக் ஆயிட போகுது. சரியா? ஸோ இஃப் டெக்னாலஜி இஸ் எனேபிள்ட் டு ரெடியூஸ் த ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் ஆங்ஸைட்டியை குறைச்சா, இமேஜின் ஹவு ஹியூமன் இம்பாக்ட் வி வுட் ஹவ் கிரியேட்டட். ஸோ the future, the real differentiator is not going to be based on technologies, because technologies are going to be available, affordable ah irukka pogudhu, accessible ah irukka pogudhu, standardized ah irukka pogudhu. Yeah, but value of our organization cannot be copied, it cannot be purchased. SaaS madri subscription la kadiyadu, we cannot license it. Appo the hospital has to look within yourself, understand your own core values, and then build every solution, technology solution, based on your core values. So the real differentiator or the competition will between the hospitals may not be or will not be actually on technology, but how humane these technologies are going to be. This is how the differentiation is going to be. So the future is for the hospitals which will have its soul very intact, upon which technology becomes a driver. Yeah, thank you. Thank you, madam. So, as you said, values had to be hard-coded in the DNA. What you have specifically done, especially in the last 20 years, is earlier you had the building stalwarts. After that, the last 20 years, you've been working, as you said, with small, medium enterprise. Individual doctors are creating the value. But tell us about that velocity concept. How did you put that secret recipe? Value can be created, but how did you get it to that pace? Over to you, man. Thank you. When Dr. Nitya called and said that this is a topic, எனக்கு தோணிக்கிறது ஒதுதான், agility அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை we need to start building in our healthcare SNE segment. Okay. See, Raj sir has worked, most of the people have worked in big organizations like SRC. But our population, available population, is being catered by small and medium-sized hospitals. These doctors need support. Why they are, adopting into this fast-paced things, they need support. All of you can be of great support to them. Agile framework. நம்ம ஐடியில் then I started my career, everybody used to talk about agile framework,
அப்படி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. It actually helped the IT segment to push to the next level actually. Kandakuliti, when you visualize a cheetah, the fastest running animal. Okay, Sapmastira, it just runs very fast. Adhe speed la uterala. That is what is called agility. And the other people, that was the stage and agile our SME hospital team should have. Yeah. See, you need to have the clarity, you need to have that freedom. People working inside the SME hospital to support that founder or that doctor to grow to the next level. The team must have this kind of agile, agility within themselves. See, agility is by and large clarity, adaptability and speed. Okay. So this is what is required at this point in time. So we all need to let us learn from IT segments, and then I think it went to manufacturing segment also. Okay. So let us learn from other industries and then quickly adapt, because these people are coming up with so much of technology which is going to help our doctors, SRE doctors, become free from their stress. There is so much to do in this segment. Yeah. So the fastest I could think of only this framework. We are in an exciting phase of healthcare that have been there for 30 years actually. Be very enthusiastic and be agile. These are the two. Adaptability. Now you can do a lot of. You can make an impact. This is the time. So be very enthusiastic and be adaptable. This is what I would say. When we talk about just India, most of the hospitals are yet to convert from paper to paperless. You only talk about the billing, the discharge summary, and other documents, consent forms are yet to be turned into a digital format. Because the future demands tech and AI integration in healthcare. How are we going to mitigate to train and develop for employees and still balance the technology adoption in hospitals? What we do is, we have a ROCS meeting, ROCKs. Okay. This ROCS meeting means 90 minutes, it's going to be it'll be usually 90-90 rule. 90 minutes in every 90 days, this meeting will conduct to. We will put all the problems in one place. All the problems. நீங்கள் இந்த ஸ்டோரி கேட்டிருப்பீங்க. பெரிய ஒரு கிளாஸில் பெரிய ராக்ஸ் போட்டு ஃபில்அப் பண்ணோம் அப்படின்னா, முக்கியமான பெரிய ராக்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபெபிள்ஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் சாண்ட் போட்டு அப்புறம் தண்ணி கூட ஊற்றலாம். அந்த ஸ்டோரி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ தட் இஸ் த பிரின்சிபல். ஓகே. ஜஸ்ட் செலக்ட் த 3 top most priorities. ஓகே. ஜஸ்ட் only these 3 priorities in the next 90 days I'm going to solve. ஓகே. திஸ் வில் அதுக்கு 3 பிரிச்சோம். வேறு இந்த 3 ப்ரையாரிட்டிஸில் 3 ப்ராசஸ் பண்ணால் மட்டும் போதுமா, இல்லை டெக்னாலஜி எனேபிள் பண்ணணுமா, ட்ரைனிங்மா அப்படின்னு 3 பிரிச்சுக்கோங்க. சரியா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஆல்வேஸ் கிவ் திஸ் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம், இந்த இடத்துல இந்த கேப்பில் ஒரு கேர்ள் ரிசப்ஷனில் சும்மா ஒரு கேர்ள் யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கீப் tapping அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. திஸ் டஸ் நாட் ரிக்வயர் டெக்னாலஜி, திஸ் டஸ் நாட் ரிக்வயர் ட்ரைனிங், ஜஸ்ட் நீட் மானிட்டரிங். ஸோ அந்த வேலையை அப்படியே முடிச்சிருங்க. ஓகே. ஸோ there will be places where AI or technology upgradation, அந்த 3 top most priorityல அது வேணும் அப்படின்னா you have to implement it and then parallelly go through a training program. Does this help you? Yeah. Yes. Thank you so much for being here with us. Indeed honored and really work. Thank you.